Kovela Nedifi Anditemeli Atindo Tesangamisi Ndina Chanduko Ligege. Muri bo mugoro wa Temeli nda kotanganeza mbekanyamushumo ifi Maambiwa Lavhutanu kashi za Johannesburg ndetse bakamanyana yazeza uvazino yoshika abari abufuni Namusi risatu isapanda na mbekanyamushumo yashu yatama ubadiba zambuso ya duvha chandubuso ya duvha ya Namusi ikorimini alimbutso ya duvha imange indira eri babona ungaba zulapo bakaZimbabwe badoya ukhetha na Maxina vachitodoba chipida chaino mbekanyamushumo ya Maambiwa abarumaleleka siyasa lashu la Facebook na la X ka SABC Mafhungo ngeno nambaro zashu 07845911516. We are ready. We have been ready. We have been moving and walking this path for quite a long time. Minister of Police wabekele bakwitera kuwera mapolisa ori bashime mudifunga urangaterezo abapolisi bote bane bakojenera kubangana ya BRICS bone hakorebererwa president w'amashango African TV. I think it is good news for President Ramaphosa on the eve of the BRICS summit, but there are a number of red flags coming up. Vabanga ya mkati South African Reserve Bank kutanzwa jina la presidente Cyril Ramaphosa kashikwa mahoto bisiso ya mashereni acherede ya nda ane hakofi owanara brasini yabo ya paraparanga mwaha wa gidimbiri fumbiri. Fhungo la uthoma leri vabanga ya vukati South African Reserve Bank votanzwa dzina la presidente Cyril Ramaphosa kha zwikwamaho ṱhoḓisiso ya masheleni a tshelede ya nnḓa a songo ḓivhadzwaho uri ndi vhugai ane ha khou pfi o wanala bulasini yavho ya Phalaphala nga ṅwaha wa 2020. Khasitamende chavo va Reserve Bank vo rivo wana zwa uri mabadzekano yeneyo a ingo tsha khunyeledzwa zwine zwa sia hu songo pfukiwa mulayo ukwamaho zwa u bva na u dzhena ha maṅwe masheleni kha lino kana exchange control regulations nga vha intava Nyoni Estates na nga presidente. The statement itself is quite surprising in the fact that it fails to appreciate the gravity of the public interest dimension in this matter. And what I mean there is that what we've seen is essentially the Reserve Bank publishing a press statement that says, look, we've conducted an investigation and we've decided that the details of the investigation must not be made public, but you guys must just find peace and comfort with this conclusion that says that nothing went wrong. The outcome says that they have been found anything that the president have actually contravened with the exchange control regulation and stuff like that. And that, I think that would extend a good market sentiment, which would actually say it would drive that obviously there could be some stability in terms of what's happening in the domestic politics. And then from a market sensitive point of view in terms of what would that be have implication on the rand and how the investors actually see that. Obviously there are more pressing issues that are more top of mind. The popular issue, I don't want to say is not something that is not what the investors are looking at, but currently the more focus would actually be more on the what's happening in terms of commodity prices that would determine more, have more influence in terms of the rand actually moves, and what's happening in China. China is actually having a slowdown, and China is actually one of big trade partners, and then what they want mostly time actually buy our commodities and stuff like that. So that and also coupled with that, with this new exciting week that there will be this BRICS summit, and then part of the stuff that we talked about there would actually be stuff relating in terms of what's the new formation of the new currency. Mafhungo kheli la Afrika Tshipembe leri liko utikeza nyaluwo ya mashango ambumbano ya BRICS isu zvodivadzwa nga presidente Cyril Ramaphosa musi vachiko amba na lushaka nga madekwana asonda he vatahisanirayo ya lino ya za mashango anda ya ndeme ya ufarelwa hakuvangano ya BRICS Afrika Tshipembe.
President vari khuvhangano iyi ya mashango a mbumbano ya BRICS i khou ḓisa tshikhala tshihulwane tsha mveledziso ḽifhasini. Khuvhangano iyi yo tiwa sa yone khuvhangano khulwanesa kha ḓivhazwakale ya BRICS hune yo dzhenelwa nga presidente dza mashango o fhambananaho a paḓaho furaru nga tshivhalo hu tshi katelwa na muṅwaleli dzhenerala wa UN Vho Antonio Guterres. South Africa supports the expansion of the membership of BRICS. The value of BRICS extends beyond the interests of its current members. For its efforts to be effective, BRICS needs to build partnerships with other countries that share its aspirations and perspectives. An expanded BRICS will represent a diverse group of nations with different political systems that share a common desire to have a more balanced global order. Our country is committed to a policy of non-alignment. We have resisted pressure to align ourselves with any one of the global powers or with influential blocs of nations. During the Cold War, the stability and sovereignty of many African countries was undermined because of their alignment with major powers. This experience has convinced us of the need to seek strategic partnership with other countries rather than be dominated by any other country. While some of our detractors prefer overt support for their political and ideological choices, we will not be drawn into a contest between global powers. Instead, our country strives to work with all countries for global peace and development. Richiko Vera Panda, President wa Brazil, Lula da Silva, swika kala Africa Chipembe, ujenera mutangano wa BRICS. Lula ndibone President wa uthoma swika. Une hakurabera uri President wa China, Xi Jinping, swika ngabuya Namusi. Mutangano uyu una mushumo munji sa izwi uchiko uba hone huna kaidu nji kalifasi. One of the issues that it's important is for BRICS to look into questions like the currency that would serve the purpose of our countries as an alternative means. A very important country, both in terms of being a regional power, but also a country that has rapidly modernized and grown its economy and diversified its economy. So there are lessons for South Africa to learn from Brazil, both in terms of the response to socio-economic challenges, but also ensuring broader growth in the country. Ndivegende mekhala Africa Chipembe hune matshelo khuvhangano ya mashango a BRICS ya takutshedza zwa zwino upfa zwinzhi uri la Africa Chipembe ḽi ḓo vhuyelwa hani ri ṱanganedza maswile ra ḽivhona ane a vha muṱoḓisisi wa mafhungo fana SABC na vho Tshilidzi Mathobo u bva Makhado Musina Special Economic Zone kha zwa vhulimi. Fhedzi ri ḓo thoma ngavho maswili fano studio kana nḓuni dza khasho o maswili ri khou vha ṱanganedza kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa hamusi ri thoma nga uri BRICS zwa ḓi ndi mini. Ri khou livhuwa muhashi na vhaṱaleli ngei mahayani. Hafha zwino ri khou amba nga mashango maṱanu ane hetshi tshigwada tsha BRICS tsho thoma nga ṅwaha wa 2001 he Africa Tshipembe ḽa ḓa ḽa joina nga ṅwaha wa 2011 officially. Zwino haya mashango maṱanu ndi Brazil, ndi Russia, ndi India, ndi China na South Africa. Hafha zwino ri khou sedza ri khou amba nga mashango ane a contributor over 40% ya population ya dzhango ḽoṱhe ḽo ṱangana. Hafha zwino ri khou amba nga mashango ane ana GDP khulwanesa fhano Africa o ṱangana fhano shangoni ho ṱangana mashango oṱhe. Zwino muhashi na vhaṱaleli mahayani vha ḓo humbula zwa uri mini hu na maṅwe madzangano nga nnḓa ha BRICS a fana na dzi G20 na dzi G7 havha na dzi European Union havha na dzi UN havha na zwiṅwe. Fhedzi hafha zwino hu khou ambiwa nga vhubindudzi hu khou ambiwa nga vhubindudzi hu khou ambiwa nga dzi relations na dzi cooperation zwithu zwi fanaho na zwa mutakalo zwithu zwi fanaho na zwa education na dzi technology na zwiṅwe. Ndi hone ane haya mashango o ṱangana a maṱanu a vha a khou ṱanganelana a shumisana u vhona uri anga developa hani mashango awo.
Kamusi ndimbo di rivisa imbuso habe kabo mathobo vana va vori va kharine nga lutingo ndiro ḓivha zwa uri sa tshiimiswa tshavho ndi zwifhio zwine vha lavhelela u zwi wana kana antori zwine vha lavhelela uri vha nga wana mbuyelo khazwo nga murahu ha muṱangano wa BRICS. Ndi khou livhuwa muhashi na vhaṱaleli nga hayani zwavhuḓi tshiimiswa tshi tsha musi na makhado special economic zone ndi tshiṅwe tsha zwiimiswa zwene zwi vha zwo vhewa muvhuso uri zwi kone u kunga vhabindudzi vha nnḓa uri vha kone u ḓisa masheleni na dzi thekhinolodzhi dzo bva haningei nnḓa. Zwino sa musi ri khou tou thoma tshiṅwe tsha tshipikwa tshashu ndi u ṱoḓa havho vhabindudzi. Zwino u yo tenda zwithu zwo no nga vho BRICS ndi fhethu hene ra kona u ṱangana na vhathu hene vha ngavha vha tshi khou tama u investa fano kha vunḓu ḽashu kana fano Afrika Tshipembe zwi tshi bva kha zwiko zwine ra vha khazwo zwine ra vha nazwo. Ndi vhuye kha vho ra ḽi vhona uri ri tshi lavhelesa shango ḽa Afrika Tshipembe ri na zwinzhi, ri na minerala, ri na nduri zwi ḓa kha zwithu zwa vhulimi nahone ri nazwo. Fhedzi vha wana uri ri khou dzhenelela muṱangano wa BRICS kana mbumbano ya BRICS vhundeme ha uri mashango ane a vha uri a nga u fana na China ndi wana uri ndi ikonomi khulwane nga maanḓa, Russia nahone ndi ikonomi ḽa vha uri ndi khulwane nga maanḓa. Vhundeme ha uri ayo mashango a ḓiwane a tshi khou ita mbumbano ya BRICS ndi ifhio? Muhashi na vhathetshelesi vha ḓo zwi humbula zwa uri shango ḽone ḽine nga ḽoṱhe a ḽi koni u ḓiitela la ḓi provider nga zwithu zwoṱhe zwine vha khou zwi shaya uri vha kone uri shango ḽi kone u developa. Hu na zwithu zwinzhi zwine Afrika Tshipembe a zwiho fhedzi ri a zwi wana kha maṅwe mashango. Hu na zwithu zwinzhi zwine a zwiho China, a zwiho Russia, a zwiho India fhedzi Afrika Tshipembe ḽi a kona u provider hezwo zwithu ḽa vha na mbuyelo kha azwo. A ri sedze mafhungo a fanaho na u itiwa dzigoloi na dzi factory na dzo ita dzigoloi. China ri a ḓivha ḽi zwi kona badi. Miṅwahani yo fhiraho isi gathi ro ḓo kona u vhona hu tshi vha na dzi brand nnzhi dzo no bva China dza dzigoloi dzine dzo no ḓala fhano Afrika Tshipembe dzi badani dze ra ri sa zwiḓivhi miṅwahani yo fanaho ya 10 years back ra si nazwo hezwo zwithu. Zwine zwi khou sumbedza uri mini mashango a nga nnḓa shango ḽi fanaho na China ḽi khou thoma u ḓa fhano Afrika Tshipembe ḽi khou ḓa ḽi khou set up dzi factory, ha thoma u vha na vhathu vha kona u wana mishumo, ha kona u vha na vhubindudzi ho dzhenelelaho. Shango ḽi fanaho na ḽa India na ḽone ḽi ḓivhiwa ḽi na vhukoni vhuhulusa ri tshi ḓa kha mafhungo a pharmaceutical, mishonga ya tshikhuwa lune Afrika Tshipembe ḽi khou kona u benefita nga zwezwo. Vha ḓo zwi humbula nga tshifhinga tsha COVID, the first batch ya COVID vaccine yo ḓa fhano Afrika Tshipembe i khou bva India. Zwine zwa khou sumbedza uri mini ri khou dovha hafhu ri vha Afrika Tshipembe ra dzhia vhuledzani hashu na India nga kha BRICS ra vhu shumisa nga nḓila ine ya ḓo vhuyedza shango. Ndi tshi khou vhe kha mathobo kanzhi ri tshi wana uri zwi ḓa kha ndambedzo ya zwa vhulimi ri wana uri vhatshena ndi vhone vhane vha uri vha wana ndambedzo. Zwino vhone vha vhona unga ri sa tshiimiswa vha nga fhedza vha wana ndambedzo na ngauri ri vha tou lavhelesa uri tshiimiswa tshavho tsho ḓala vhathu vhane vha uri ndi vharema. Vha vhona unga ri vha nga vhuyelwa na ro sedza uri na lukanda lwa vhathu vhane vha uri vha kha tshiimiswa tshavho ndi vhathu vha vharema. Nga maanḓa sa musi vhubindudzi vhune ra khou promota hone nga ngenoyo ri khou ṱoḓa vhabindudzi vho no bva nnḓa vhene vha ḓo ḓa vha bveledza zwithu fhano uri havho vhabveledze zwithu zwi khou amba uri zwiliṅwa zwa hone zwinzhi zwa hone zwi ḓo vha zwi khou bva kha vhalimi vhaṱuku. Ndi ngazwo na haningei zwiṅwe zwine zwa khou ambiwa ndi zwezwo zwo uri ri lambedza hani avha vhoramabindu maṱuku uri vha kone u dzhenelela kha hezwi zwine zwa pfhi mutshilingi wa vhuvhambadzi kha dzhango ḽoṱhe. Ndi zwene vhalimi vhaṱuku vha ḓo lambedziwa vha kona u swikelela vho henevho na vhone vha kona u bveledza zwiḽiṅwa zwine zwa nga kona u producer zwiḽiwa zwa dovha zwa iswa habe mashango ḓavha. Ngo ralo zwi khou amba uri ri vha ro ṱumanya vhalimi vhaṱuku vha fhano na mimaraga ya mashango ḓavha. Ndi dovha nda vhuya kha vhone vho ra ḽi vhona uri ndi ngani maṅwe mashango a tshi khou ṱoḓa u vha tshipiḓa tsha BRICS. Muhashi na vhathetshelesi na vhaṱaleli vhashu ngei nnḓa vha ḓo zwi humbula uri
mashango ayava a dominant kha mafhungo a vhuvhambadzi zwifhingani zwo fhelaho ra ri khou vhona shango ḽa America, shango ḽa UK na European Union dzi dzone dzine dzo fara nga hafha na nga hafha na dollar currency ya US iyone i re na maanḓa manzhi zwe zwa ita zwori US ḽone ḽine sa shango ḽi vhe na maanḓa ḽi vhe na influence huṅwe na huṅwe hune ḽa fhira hone sa zwino ri tshi khou sedza arali hu khou ḓo vha na zwigwada zwi ngaho sa BRICS zwine zwi ri muṅwe na muṅwe a ḓe nahone vha tshi khou ḓa nga fhungo ḽa uri a ri thome u trader kana u vhambadza ri khou shumisa dzi dolara dzashu ri khou shumisa dzi currency dzashu without u shumisa the US dollar zwi vha zwi khou ita zwa uri tshigwada cha BRICS tshi vhe attractive tshi kunge vhathu tshi kule nga nṱhani ha uri tshi khou dovha tsha fha vhathu freedom mashango freedom na sovereignty yavho uri vha kone u ḓiimela vha kone u ita zwithu zwine zwa ḓo vhuedza vhadzulapo vhavho hu si na u dzhenelela kana influence ya shango la USA na Europa mashango manzhi a fhano Africa ri kha tou fha tsumbo a khou lila nga nṱhani ha uri shango la US na mashango a Europe hathu u tou ṱuwa tshoṱhe mashangoni avho ri tshi ḓa kha mafhungo a colonialism vha kha ḓivha na dzi incentives kana dzi tax dzine vha khou badela mashango a Africa manzhi ha khou kona u wana beneficiation kha dzi minerals dzine vha vha nadzo mashangoni avho ngeno hu uri tshigwada tsha BRICS tshi khou ḓa nga tshitaela tshine khou ri dzhenani fhano ri ḓo kona u nifha zwoṱhe zwine na khou ṱoḓa zwone na kona u vhambadza na wana na kona u dovha hafhu na wana beneficiation kana u mbuyelo kha zwine na ḓovha ni khou trade ni khou vhambadza zwone na mashango a BRICS ndi ngazwo ri khou vhona hono vha na mashango a fhiraho 20 a nga nnḓani a khou ri na riṋe ri khou ḓovha nga ngomu ha BRICS Vho Mathobo ha musi mbudziso yo fhedzisela ndi uri vha nga eletshedza zwifhio kha vhaṱaleli uri vha dzhie zwikhala zwi re hone muhashi na vhathetshelesi ngayo nṋe ndi nga ri vhaṱaleli kha vha lindele u vhona the opportunities dzene heyi mbumbano ya BRICS ya ḓo ḓisa ngauri ro rali ri khou expecta uri i tshi sala i tshi fhela heyi mbumbano kana hoyu muṱangano hu ḓo vha na vhathu vhane vha ḓo vha vho tama u bveledza kana u bindudza fhano Afrika Tshipembe ngauralo zwi ḓo sika mishumo kha vhathu ngeo mahayani nda dovha hafhu nda ri zwi ḓo kona u ita uri vhabveledzi vha fhano vha kone u ṱumana na muthilingi wa vhuvhambadzi kha dzhango ḽoṱhe Vho Mathobo ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho madekwana avhuḓi nda dovha hafhu nda livhuwa na Vho Masili ra ḽivhona vho ḓa fhano nḓuni dza khasho u ḓo vha na nyambedzano na riṋe nga heḽinoni fhungo ḽa BRICS kana muṱangano wa mbumbano wa mashango a BRICS na vho ri khou thoma matshelo fhedzi ri khou bvela phanḓa zwa zwino President Vho Cyril Ramaphosa vha ri ḽa China na ḽa Afrika Tshipembe vha na thendelano kha uri mbambadzo na u alusa masheleni ndi zwone zwithu zwa ndeme musi zwi tshi ḓa kha u khwinifhadza vhutshilo ha vhadzulapo kha ḽiṅwalo ḽavho ḽa ṅwedzi nga ṅwedzi Vho Ramaphosa vho lavhelesa miṅwaha ya 25 ya tshumisano vhukati ha mashango aya mavhili phanḓa ha madalo a vhuna muphuresidennde wa China Vho Xi Jinping kha ḽa Afrika Tshipembe vha ri Afrika Tshipembe ḽi na zwinzhi zwine ḽa nga guda kha ḽa China ḽine ḽo no takula vhathu vha paḓaho maḓana a malo a dzimiḽioni kha vhashai kha miṅwaha i paḓaho ya 14 vha ri mashango aya mavhili a kha tshumisano ya u fhelisa vhushai zwine zwa tshimbilelana na pulane dza mashango aya dza mveledziso Tshandu ri khou livhuwa nga maanḓa na nyambedzano ye a vha nayo na Maswiri na Vho Mathobo yo vha nyambedzano ine yo ri thusa nga maanḓa u ḓivha uri BRICS zwa vhukumakuma hu vha hu khou itea mini Tshandu ri tshi vhuya maragani ri ḓo vha ri khou lavhelesa mafhungo manzhi a ngaho sa mini vha ḓo pfa nga ha tsengo ine ya tou vha ḓivhazwakale ine ya khou lavheleliwa u takutshedza khothe khulwane ya Johannesburg vha songo ṱutshela kule nṋe na Tshanduko Ligege ri khou dovha hafhu ra vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa tsengo ine ya tou vha ḓivhazwakale i khou lavheleliwa u takutshedza khothe khulwane ya Johannesburg Vho Christian Sibet Rorick na Vho Tlhomedi Ephraim Mphalapitsa
vha khou livhana na milandu ya vhutshinyi vhune ha itelwa vhathu ha bulayo na tshitalula. Milandu iyi ndi ine ya ṱumana na mabulayo avo Eustace Bimbo Matikela, vho Peter Nchingo Matabane, vho Fanyana Nhlapo na u ṱoḓa u vhulawa havho Zandisile Musi nga ṅwaha wa 1982. Vhathu ava vho vha vha tshilwa na muvhuso wa tshitalula ba miraḓo ya Congress of South African Students ye vha vha tshi ḓivhiwa nga COSAS 4. Ri tshi khou bvela phanḓa, mutsireledzi wa lushaka o imiswaho mushumeni Advocate Bobusisiwe Mkhwebane vho fhiwa u swika Namusi u fhindula kha zwe vha waniwa vha na mulandu nga vha section 194 ye ya vha i khou ṱoḓulusa uri vho fanela na nga u shuma sa mutsireledzi wa lushaka. Vhege mbili dzo fhiraho vha komiti iyi vho wana uri milandu ya u sa ḓifara zwavhuḓi na u kundelwa nga mushumo yo khwaṱhisedziwa. Vho Mkhwebane vho fhiwa tshikhala tsha u fhindula mawanwa ane a khou themendela uri vha bve vhuimoni uho musi komiti i sathu isa themendelo ya khothe kha Lavhutanu la lushaka. The committee was able to sustain and establish evidence that sustains the misconduct and incompetence charges, whether this is CX, this is Friede, CR17, the Gordon matters, and so you go, as well as issues of incompetence. Advocate Mkhwebane is guilty of misconduct in that her investigation in the lifeboat matter and the litigation that ensued, she adopted a dismissive, high-handed, biased and procedurally unfair approach in the investigation. Vamuta wa mugudiswa wa grade ya vhu12 ane a khou humbulelwa uri o vhulawa nga mugudiswa ngae fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo vha khou ita khuwelelo ya uri mulayo u dzhie vhukando. Velem Ṅwepe wa miṅwaha ya 18 o vhulawa nga zwine ha khou humbulelwa sa maitele a u tambudziwa. Muhumbulelwa ane a vha mugudiswa wa miṅwaha ya 22 u khou humbulelwa uri o ṱhasela Ṅwepe nga tshihali tsho itwaho nga thanda nga Ḽavhuna. Ṅwepe o fhira fhano shangoni nga Lavhutanu nahone a huna muthu ono fariwaho. Gole ḽitswu ḽine ḽa tou vha masindambili ḽo alama afho tshikoloni. Vhagudiswa vho sala vho akhamala nga murahu wa vhona tshiwo tsho iteaho tsha u tambudzana tshi tshi swikisa muṅwe nga vhulufuni we a vha kha muralo wa 12 William Ṅope. Mugudiswa we a vha kha muralo wa 12 o ṱhavhiwa nga zwipale zwa mabulanga nga mugudiswa ngaye. The perpetrator stood up and hit a victim with an object on top of the head without us knowing how, well, he will do that. And what happened, it happened in front of everyone in class. It was very traumatizing and we didn't even expect it. We lost our classmate in a very short period of time. Vamuta vhone vho vhaisala nahone vha kha ndugiselo dza mbulungo. Vha ri muro wavho o vha na dzangalelo ḽa u gudela zwa vhudokotela. What happened really hurt us. It is very painful. We are calling for justice. We are also struggling as a family. We want help. Vhashumela vhapo vho yo thusa vha muṱa uyu ngo vha khuthadza musi tsedzuluso dzi tshi khou bvela phanḓa. The wooden plank, we have just seen it in the principal's office. It's not something that he carried from outside. He just, took it in the classroom and, went to, the deceased and, struck him. So they've gathered all the facts. They just know what actually transpired. Azwi athu vha khagala arali tsedzuluso dzi tshi kha ḓi bvela phanḓa sa vhunga zwipali zwa mabulanga zwi tshone afho tshikoloni he tshiwo tsha itea hone. Liṅwe fhungo Kelly, khothe khaṱuli ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo yo fhirisela phanḓa tsengo ya vhahwelelwa vhaṱanu vha bulayo ḽa Neḓoropo wa Collins Chabane vho Moses Maluleke u ya kha ḓuvha ḽa matshelo. Vho Maluleke vho thuntshiwa muḓini wavho muvhunduni wa Shikundu nga ṅwedzi wa Fulwana ṅwaha wo fhiraho. Vhahwelelwa vha khou hweswa mulandu wa u vhulaha, ndingedzo dza u vhulaha, u tswa, u wanala vha na zwigidi khathihi na gulu zwi siho mulayoni. Kha tsengo hei ine ya kwama mufu vho Meyara vho Maluleke Namusi hafha Polokwane i pfukisela phanḓa kha ḓuvha ḽa matshelo nga nṱhani ha uri vho dzhaji vhane vha vha vho 18 vho Siminya hu na zwiṅwe zwa vha fareledzaho. Zwino ri ḓo vha ri khou isa phanḓa matshelo
riṋe sa vhatshutshisi ri ḓo vha ri khou isa phanḓa na u vhiga dzithanzi dzine dza fana na mapholisa vho ḓo ya afhaḽa fhethu musi hu tshi vha na lufu holuno. Aḽo ri tshi vhe maragani ri livha ngafhi phalamendeni? Ri ḓo vha ri khou livha phalamendeni kha ḽeḽo ri ḓo vha ri khou lavhelesa fhungo ḽa mutsireledzi wa lushaka. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. U bvela phanḓa na ino mbekanyamushumo, zwa zwino ri ṱanganedza muḓivhi wa zwa mulayo u bva Mudahu and Netshipise Attorneys Vho Emmanuel Netshipise u lavhelesa zwine hapfi vha bannga ya vhukati a vha ngo vha vhona mulandu kha presidente kha fhungo ḽa masheleni ane a pfi o wanala bulasini ḽavho ḽa Phalaphala. Ndi madekwana Vho Emmanuel Netshipise ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Muvhigo uyu vha khou vhona hani? Muvhigo hoyu muhashi na vhaṱaleli wo ḓisendeka nga uya nga zwiteṅwa zwa regulations dza exchange controls dzine musi ri tshi lavhelesa muvhigo dzi khou sumbedzisa uri vhuḓifhinduleli kana pfanelo ya muphuresidennde kana hangeini ḽitavha he havha hu na uri ndi hone he masheleni a wanala hone yo vha i tshi ḓo vha hone fhedzi arali ho vha na khunyeledzo ya makwevho haya vhukati ha muphuresidennde na ramabindu hoyu wa shango ḽa nnḓa. Vho Emmanuel ri tshi khou zwine zwa vha vha nga isa phanḓa zwine u ya nga vha bannga ya vhukati ya Reserve Bank zwo wanulusa uri a zwo ngo vha hone thengiselano heyi ya zwa makwevho a yo ngo ḓo swikelela he ya khunyeledzea zwine zwa vha zwi khou amba uri vhuḓifhinduleli u ya nga ha mulayo ho vha hu zwithu vha hone muhashi na vhaṱaleli. Ri tshi khou sedza siani ḽa mulayo ri nga ri iḽi fhungo ḽo lala na kana ḽi nga dovha hafhu ḽa vusuludzwa? Musi ri tshi khou ḓisendeka u ya nga ha muvhigo ri nga ri fhungo heḽi u ya nga Reserve Bank ḽo lala hune ḽa nga to vuwa hone ḽi nga vuwa kha musi ho sedziwa dziṅwe dzi engele mara zwi tshi yelana na complain ye ya yo isiwa ngei kha Reserve Bank ri nga ri heḽi fhungo ḽo lala ngauri mawana a heinoni Reserve Bank a vhofha vhathu vhoṱhe vho ḓisaho complain a vha uri a ladza heḽi fhungo. Vho Netshipise vha mahoro mahanedzi vha khou ṱoḓa u ṱolisisa muvhigo u vhona arali hu na zwine zwa nga ita siani ḽa mulayo musi ro sedza milayo ya ḽa Afrika Tshipembe zwi hone na zwine zwa nga itiwa? Zwi hone arali vha mahoro mahanedzi vha tshi khou vhona u ngari kha musi vha Reserve Bank vha tshi dzhia heyi tsheo vha nga vha vho vha na vhukhakhi kana na u ṱudza nyana zwine zwa nga kona u bviselwa khagala khothe vha nga kha ḓi kona u ya kha khothe vha yo hanedzana na hoyu muvhigo vha nga zwi kona mulayo u a vha tendela fhedzi hangeini nga ngomu kha Reserve Bank muvhigo u vha u amba dzifele. Vho Netshipise hu na mafhungo ane a khou tshimbila afho nnḓa kha musi vha nga to fhirisa na vhaṱaleli vhashu vhane ha khou pfhi fhungo heḽi ḽi khou ladziwa nga uri ri khou livha dzi khethoni vhone vha nga ri mini nga iḽo fhungo? U tshi khou lavhelesa muvhigo uri wo bva u tshi khou ṱanzwa dzina muphuresidennde zwi dovha futhi zwa shuma kana zwi tshi khou thusa muphuresidennde na vha ḽihoro ḽavho ngauri musi u tshi iwa dzikhethoni hu ḓo iwa hu si tshavha na gole ḽine ḽa nga vha ḽi nṱha ṱhoho yavho ḽa uri vha nga vha vho khakhana kana vha songo khakha zwino ngauri muvhigo wo vha ṱanzwa vho dzina zwi vha zwi khou vha vhea vho kha tshiimo tshavhuḓi musi u tshi iwa haningei dzikhethoni. Vho Netshipise kani hanga uri ndi muphuresidennde mulayo u ya leḓisa tshanḓa? Ri tshi tsheka zwe mulayo wa vha u khou shumisa zwone na kha dzi phuresidennde dza murahu ri ḓiwana uri ndi lunzhi hune dzi khothe dzashu dza ḓiwana muphuresidennde mulandu arali o khakha zwine zwa tou amba fhedzi uri phanḓa ha mulayo kana phanḓa ḽiṱo ḽa mulayo
huvha hu sina mupresidente muṅwe na muṅwe u vhonala u dzhiwa nga nḓila inofana muhashi na vhaṱaleli. Ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho vho Netshipise avho ndi vho Netshipise u bva ngei Netshipise na attorneys vha vha tshi khou ri ṱalutshedza nga mafhungo a mupresidende na bulasi ḽa Phalaphala. Zwa zwino ri tshi khou bvela phanḓa mulandu wa vhahwelelwa vhaṱanu kha bulayo ḽa muṅwe vhalanguli vha ngei University ya Fort Hare vho Petrus Rhodes na mulindi wa tshanḓa tsha muchanselara vho Mboneli Vessel wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa 27 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi u itela dziṅwe ṱhoḓisiso. Vhahwelelwa vho ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Alice ngei Eastern Cape hune vha khou livhana na milandu ya u vhulaha na u ṱoḓa u vhulaha tshanḓa tsha muchanselara vho Sakhele Buhlungu na vhaṅwe. Vhahwelelwa vho ri a vha ngo ḓivhona mulandu nahone khumbelo yavho ya beili yo thudzelwa kule. The reason why, Mr. Dada, we oppose the postponement is because on the 21st of June 2023, when this matter was postponed, the state indicated they needed two things to do before today. The first thing was to arrest the outstanding suspects. The second thing was to finalize investigation. They said on the 21st, if this case is postponed until today, they would have finished doing that. Now, but today, which is more than 2 months, they are still asking for a postponement of the matter to finalize investigation. So we brought an application in terms of 342 big letter A of the Criminal Procedure Act 15 of 1977. That they must be placed on terms. In other words, that if this matter is to be postponed today, it must be postponed final for further investigation. That's basically what happened today. We brought an application, but the magistrate did not agree with us because she felt that that application could be brought on the next appearance. Hence, that application was not granted today. Can't be saying it's delaying when it's the first instance where it has been postponed. And it's postponed for further investigations because some of the accused persons are still applying for bail. They've been applying for bail in piecemeal, one by one. So now it's just not understandable that they can say it is delayed because one applies, the other one denies, abandons bail, and the other one applies. So even now in September, we have two bail applications, separate bail applications, relating to the same case that they've made applications for. So it is really not true that we are delaying the case. Ri khou bvela phanḓa zwigwada zwine zwa imelela pfanelo dza vhathu kha ḽa Afrika Tshipembe vha khou ita khuwelelo kha muvhuso na kha lushaka nga u angaredza uri hu khwaṱhisiwe tshanḓa zwi tshi ḓa kha u lwa na vhutshinyi vhune ha itiwa u ya nga mbeu na u tambudziwa ha vhana. Izwi zwi tevhela mbalombalo nga vha tshumelo dza zwa mapholisa kha ḽa Afrika Tshipembe dzine dza sumbedza u gonya ha tshivhalo kha mabulayo kha vhafumakadzi na vhana. Vha ri hu khou ṱoḓea maga a tshihaḓu a u tandulula thaidzo iyi sa izwi maṅwe mashango vha tshi nga vhona unga hu na nndwa ine ya khou itelwa vhafumakadzi na vhana. I think in most countries, if these were the statistics for 1/4 of the year, it would be seen as a kind of an emergency situation, a war on our children. I don't think that this war we refer to is a figurative war. There are people literally fighting on a day-to-day basis just to survive. We must, however, recognize that crime statistics offer a very limited view of society. While police interventions impact these statistics, there is a systematic and societal dynamic that contributes to underreporting. I know that we as a country at the moment are very concerned about the BRICS meeting and the protection of those who will be attending the BRICS meeting. And I call upon government to look at what is happening at the moment, why it is happening, where it is happening, and to have a national meeting in which we address issues relating to children and their safety. I think that we truly need stronger leaders who are leading with integrity, and that leadership begins in our homes.
within our communities, in our homes. We need strong leaders who represent and uphold their family unit, and that leadership extends all the way through to cabinet. Ri tshi khou bvela phanḓa, muofisiri wa mapholisa vhane vha vha muḓivhiwa ho iteaho vhutshinyi Sergeant Bothabo Mosia vho vha vho vhuyelela kha tsengo ya bulayo ḽa Senzo Meyiwa fhaḽa Pretoria. Vho Mosia vha ri ndi kale vha tshi khou vhudziseswa nahone a vha ḓivhi uri hu khou lavhelelwa mini khavho. Muvhuso wo fhedzisela nga u vhudzisesa ṱhanzi iyi mbudziso ṱhanu. Up until such time that he finds those registered, this point is going to remain hanging, which is going to be prejudicial to these accused persons, because at some other quarters, they would come and argue that by virtue of the fact that we were not afforded an opportunity to cross-examine these witnesses on the basis of the registers which we requested, this trial was unfair in our instance, my lord. I don't want to be caught up in that web. You know what? I can be accused of anything by anybody concerning a criminal case, but I'll never ever refuse access to cross-examination of a counsel. Never. I've been in this witness box for so long in this court. I do not understand what is it that is needed from me, whereas I was only or merely doing my work. Now my body cannot take it anymore. Komiti ya Phalamennde ine ya khou lavhelesana na zwa u ṱoḓa mutsireledzi wa lushaka muswa vha ḓo ita ndingo dzavho nanguludziwaho u vha mutsireledzi wa lushaka ino vhege. Vhathu vha malo vho nanguludziwa u bva kha vhafularumalo vhe vha ita khumbelo dza mushumo uyu kana vhe vha vho tou nangiwa. Zwithu zwo ralo hu na muthihi we a ḓibvisa nahone ndingo idzi dzo dzudzanyelwa u thoma nga ḽa 23 u swika ḽa 24 ḽa uno ṅwedzi. The Constitution of the Republic of South Africa enjoins Parliament to facilitate public involvement in its decision-making processes. The candidates we are to interview are the product of this process. The interviews will take place over 2 days, 23rd and 24th August 2023. Ali huna fhungo ḽa Zimbabwe afhanoni ende ndi nga tama uri hezwi ri tshi vhuya ri dzhene khalo. Ri tshi vhuya ri ḓovha ri khou lavhelesa ḽeḽo sa izwi khetho dzi ino vhege. Vakati vha kha mbekanyamushumo ya Maambiwa I kha DTT ri a bvela phanḓa. Khaedu dza dzhango ḽa Afrika dzi dovha hafhu zwa ḽi ṋea zwikhala zwa u bvelela. Aya ndi maipfi a minista wa zwa makwevho na nḓowetshumo vho Ebrahim Patel musi vha tshi khou amba kha muṱangano wa vhabveledzi vha mashango a BRICS. Vho Patel vha ri khaedu dza zwa themamveledziso sa fulufulu na zwa vhuendi zwi ḓisa tshikhala tshavhuḓi tsha vhubindudzi. Vha ri sa izwi maanḓa a maanḓafhadza nḓowetshumo ya mveledziso miṅwahani ya maḓana mavhili o fhiraho i tshi ṱoḓa i imelwe nga zwiṅwe, mashango a BRICS a ḓo fanela u tamba tshipiḓa tshihulwane u itela mvelaphanḓa ḽifhasini, zwihulusa ho sedziwa u tshikafhadziwa ha mupo he ha vhangiwa nga u aluwa ha nḓowetshumo. BRICS members have a key role to play in harnessing both green industrialization, which is one of the themes for today's session, and digital industrialization to transform our economies, our societies, and the lives of citizens. We can do so through greater collaboration in areas of common interest. South Africa is ready to partner with all of the BRICS countries on the development of new energy vehicles, on the sharing of technologies, of raw materials, of capital and market experiences in a mutually beneficial partnership. Africa is poised to be a fast-growing continent in demographics, in economics, in innovation. A generation of young Africans are increasingly urbanized, networked, and skilled. And Africa's challenges are also Africa's enormous opportunities. Infrastructure investment in energy and transport, industrialization through promoting private sector participation and opening up markets, innovation through promoting green technologies and digitization, and finally inclusivity
through encouraging micro, small and medium enterprises and job creation. Varangaphanḓa va Brazil, Russia, India, China na Afrika Tshipembe vha khou ṱangana Johannesburg u itela u reranga ha muṱangano wa vhufumi na vhuṱanu wa BRICS hune ha ḓo lavheleswa fhungo ḽa tshumisano ya tsinitsini khathihi na nyaluwo. U dovha hafhu havha na zwinzhi zwine zwa ḓo lavhelesiwa fhedzi dzangalelo ḽihulwanesa ḽi kha muṱangano wo sedzaho tshumisano ya ḽa India na ḽa China. Mashango aya a maledzani a kha dzhango ḽa Asia ana khanedzano kha mikano u tou bva tsha ṅwaha wa 2022. Muṱangano vhukati ha minista muhulwane wa ḽa India Vho Narendra Modi na muphuresidennde wa ḽa China Vho Xi Jinping ungava na u kwama vhushaka ha aya mashango mavhili. India and China haven't confirmed but also haven't ruled out a meeting between India's Prime Minister Narendra Modi and China's President Xi Jinping at the BRICS summit in Johannesburg. The two leaders briefly interacted in Bali during the G20 summit last year, but another meeting in South Africa on the sidelines of the BRICS summit could mean a step closer towards the resolution of the border crisis between the two countries. India's opposition leaders say the Chinese army has entered inside India's borders in the northern region of Ladakh. While the Modi government denies these claims, they have called India-China relations abnormal and tense. A massive build-up of troops along the de facto border between India and China has forced an eerie calm since 2020. But after the military leaders of the two nations recently agreed to curb new military constructions along the border, it's expected that if a Modi-Xi meeting happens, it could further deflate tensions. It's a big if, but it comes at a time when the BRICS grouping is discussing an expansion. At least 40 countries have expressed an interest in joining the grouping, a move that's supported both by China and Russia. They need India's vote to admit new members, which analysts say could boost BRICS's profile and potentially transform it into an economic heavyweight that can rival the G7 nations. Even though BRICS nations currently account for a quarter of the world's GDP and just under half of the world's population, the grouping has been seen as punching below its weight. It's perhaps why trade, infrastructure development and more aggressive financing through the new development bank, commonly called the BRICS Bank, is also likely to be on the agenda during the summit. These are all issues that India supports in its bid to be seen as a leader of the global south, and a change in its dynamic with China could potentially benefit the country's global ambitions as well as benefit the BRICS grouping's international standing. Ishan Garg, SABC News, New Delhi. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽihanedzi ḽa Citizens Coalition for Change kha ḽa Zimbabwe Vho Nelson Chamisa vha khou pomoka muphuresidennde wa zwino Vho Emmerson Mnangagwa uri vha khou lugisela u fhurela dzikhethoni. Vho Chamisa vho dzhenela mushumo wa u kunga vhakhethi vha ḽa Bulawayo phanḓa ha khetho dza ḽavhuraru. Afha ndi huṅwe ha fhethu he ḽihoro ḽihanedzi ḽa shuma zwavhuḓi khethoni dzo fhiraho. Mr. Mnangagwa is not preparing to win. He's plotting to rig. I told SADC that he stole the election in 2018, but this time I will not accept to allow him to steal the election again. Mnangagwa has already rigged the arrangement on the alphabetical order. We are supposed to have 1 up to 11. Number 1, B, then C, number 2. But I see Mnangagwa has placed himself right to the top, the other end. But even if you rig the ballot, you will not win the elections in this country, I want to tell you. We have also advised the United Nations. We have told them, UN, we had invited you to come and supervise the elections. They were not invited. But we are briefing all the delegations. I'm briefing the Chinese delegation today. I'm briefing the Commonwealth. They all want to hear our views. And we have told them that any result that will put Mnangagwa ahead of Chamisa is a fake result. The reality is that Mnangagwa is going to be number 2. We are winning this election. We have won this election. Thank you. Congratulations, Zimbabwe. We have won this election. Thank you very much. From your perspective as one of the parties, how are you feeling at this point?
Good evening. At this point in time, we are optimistic that the day that we've been preparing for is almost approaching, and we can safely say it's almost 2 days away. And today is the last day of our campaign, and our team has been everywhere doing the final preparation on our campaign mode. Yes. During the course of the night, we do understand that the police ministry is going to issue a statement, and one of the concerns that has been raised is the issue of violence. You know, we've seen some fatalities recorded in some instances. What would be a message to all the role players in this regard? In this regard, I can safely say, let's remember that we are Zimbabwean first before we can become politicians. And the same people that are being the victims of the violence are the same people that we need to vote for us. So I would encourage every Zimbabwean to remember that this day that is coming is to exercise their constitutional right to vote for parties of their own choice and candidates of their own choice. And violence will not solve a problem. We as Zimbabweans, we must be united first and be Zimbabwean first before we become partisan. That's the message I can send to the people there. All right. And just briefly before I let you go, sir, what did you get from the electorate? What are some of the pressing issues? The pressing issues, I think, for today, we have managed to have access to the voters, to the ballot papers, which were distributed in constituencies and provinces. And those ballot papers were printed with the numbers, serial numbers. I think that was a concern that was raised before, but today we have managed to see them. And I think that's one step to transparency that we were actually hoping for. So lavhelesa vhupfiwa ha vhaṱaleli nga zwi kwamaho u dzhenelela kha khetho ha vhadzulapo vha Zimbabwe. Ndi vhonga lo bvashana ne ya vhakoma no ya nga nṋe ndi vhona uri vhadzulapo vha Zimbabwe vhono laṱa fhulufhelo lune vha nga si hayani vha khetha ngauri ahuna tshine vha khou khethela tshone ngauri u nga si tsha wana shanduko Zimbabwe. Vhadzulapo vha khou ḽa vha fura fhano South Africa na kha maṅwe mashango ane vho shavhela hone a vha tshena na ndavha na zwino itea Zimbabwe ndaa. Adekwana ne athi vhoni unga vhadzulapo vhunzhi havho u khetha vhunga vha si tshena fhulufhelo nga kha muvhuso wa kha Zimbabwe ndaa ndi bva kha Ndovheni Tshikhudo Nḓivho. Vhadzulapo vha kha Zimbabwe ndi khou vhona vha tshi ḓo ya u votha nga vhunzhi vhunga hedzinoni khetho dzi tshi tea uri ni dzi vhe khetho nga vhone vhaṋe u itela uri ni kone u vha na tshanduko hangeni hune ri vha dzula hone. Ngoralo ndi khou vhona nga ri tshanduko na vha dzi ṱoḓa uri dzi vhe hone lwene hande na fhulufhelo uri vhone vhaṋe vha ḓo ya vha vota. Ndaa. Sangamisi vho ṱangana na difference nga phatheni sa shamila haya ndi mukondeni nga kuvhonele kwanga hathi vhoni vhadzulapo vha Zimbabwe vha tshi ḓo ya vha vota naho vha ḽihoro ḽa EFF vho vha dzudzanyela tshiendedzi tsha uri vha yo vota ndo sedza nga nḓila ine zwa khou tshimbidzwa ngazwo nga ḽihoro ḽa ZANU-PF ḽine ḽi dzulelwa fhurela tshifhinga tshoṱhe ndaa. Fhungo ḽa ḓuvha ndi raligile matshipoliso muthu wa vhathu nga ngeno ni tshaulu tsha bona nṋe ndi vhona uri ni vhadzulapo vha ḽa Zimbabwe vhunzhi havho vha nga si ye hayani u vota vha khou pfha hafha Afrika Tshipembe vho dzula tshidele vha khou ḽa tshiṅwe na tshiṅwe vha khou pfha vha tshi khou wana na mishumo vha ḓi pfha u nga ri ndi hayani luno line ndi a sokoto pfha uri vha nga si ye hayani u vota vha khou ḽa vha fura ndi raligile matshipoliso muthu wa vhathu tshaulu. Vhupfiwa havho he vha rumela nga Facebook kha seṱari ḽa SABC Mafhungo ndi vhu tevhelaho. Loki ane ari nṋe thi vhoni vhadzulapo vha Zimbabwe vha tshi ḓo ya Zimbabwe u vota vho farea zwavhuḓi fhano vha na mishumo fhano zwa Zimbabwe a vha tsha zwi dzhena vha ri vho tambulesa. Vho Pastor Mutheiwana vha ri vha bva Vondwe Maṱatshe Block 4 ha Musanda Bugumane vha ri nṋe ndi vhona uri a si vhoṱhe vhane vha ḓo ya u khetha ndo sedza uri navho a vha tshena fulufhelo kha vhurangaphanḓa havho na kha mahoro oṱhe nga u angaredza vhane vha ḓo ya ndi vhane vha ḓivha uri vha ḓo wana mbuyelo. Sylvia Phatho ane vha tsani uri nṋe ndi vhona unga vhunzhi havho vha nga si ye u khetha ngauri ahuna tshumelo ine vha khou i wana kha vhupo havho. Vhupfiwa ho fhedzisela vhu khou bva kha mashudu thavhakale ane a ri vhadzulapo vha ḽa Zimbabwe vha nga si tshaya a vha na ndavha nazwo ngauri fhano vha khou ḽa zwavhuḓi zwa hayani a vha tsha zwi humbula. Uyo ndi muhumbulo une a vha uri khou bva kha vhaṱaleli vhashu uri vho nga maanḓa a vha ise phanḓa na u davhidzana na riṋe. Ali ni tshifhinga tsha uri zwino ayo awela awara yoṱhe o ambara mugo.
Ndi ḓo dovha hafhu nda u dovha mugonga Lavhutanu mbekanyamushumo ya Maambiwa I khou vhuya u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi madekwana vha vhe na madekwana avhuḓi. Ndaa.